Now, this is the most underreported story of the week and an unusual one as well. The arrest of the second most powerful police officer, the Additional Director General of Police in Tamil Nadu. But even more sensational, the charge under which he was arrested. That of being allegedly involved in the abduction of a 16-year-old boy in the district of Tiruvallur. Now, the ADGP was arrested, called for questioning, and even suspended pending inquiry by the state police, only to have the suspension overruled by a Supreme Court bench late last week. In election-bound and politically volatile Tamil Nadu, this case is huge political overtones amidst allegations of police overreach. For the long-form story, Sarda Natarajan and Anukriti Singh report. His name is HM Jayaram. He's about 57 years old, and with 1 year left to retire, the arrest of this Additional Director General of Police, seen here in uniform after being held by his own policemen, is the hottest controversy in Tamil Nadu this week. Charge against him, human trafficking, and being involved in the abduction of a 16-year-old boy whose 23-year-old elder brother Dhanush had eloped with and married this 21-year-old girl from another caste from a nearby village. என்னோட பேர் வந்துட்டு விஜயாஸ்ரீ. நான் வந்துட்டு தேனியில் வந்துட்டு பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு இருந்தேன். எந்த காலேஜ்மா? கேட் காலேஜில் 4 இயர்ஸாக இவங்களை எனக்கு தெரியும். நான் 4-5 இயர்ஸ் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். 1 இயராக ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இருந்தோம். ஸோ வந்துட்டு வீட்டில் தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு 3 தடவை ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்க. வீட்டிலேருந்து வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில். 3 தடவை ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் திரும்பி உங்கள் தம்பியை தூக்கிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பேசணும்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணாங்க. அது என்னன்னு தெரியல. அம்மா பதட்டத்தில் அந்த மாதிரி கால் பண்ணி இந்த மாதிரி போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோடனே அது கொஞ்சம் கேஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு சரி ஓகே அவங்க தான் தெரிஞ்சிருச்சு காம்ப்ரமைஸாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. On June 7th, 7 weeks later, Lakshmi, the mother of the 2 boys, complained to the police that her younger son had gone missing. That's where the story takes a different spin. Because Lakshmi mentioned the number of the government vehicle used to abduct her son, TN06G0606. And that turned out to be the official vehicle of the additional DGP, HM Jayaram. So how was a teenager abducted in the ADGP's car? A quick investigation led quickly to this man, an influential local politician called Jagan Moorthy, who runs his own Dalit party called the Puratchi Bharatam party, and who allegedly used a local advocate and an ex-cop as well as the ADGP's car to kidnap the teenager to teach his elder brother a lesson. சட்டமன்றத்திலேயும் மக்கள் மன்றத்திலேயும் தொடர்ந்து அரசுக்கு எதிர்ப்பாக நான் பேசிட்டு வரேன். மக்களுடைய கோரிக்கைகளுக்காக தான் நான் பேசிட்டு வரேன். அதனால் அரசு காழ்ப்புணர்ச்சியோடு ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. சம்மந்தமே இல்லாமல் என்னை இதில் சிக்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் அதற்கு உயர்நீதிமன்றம் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றது. ஆனால் என் மீது தவறாக சொன்ன கருத்துக்களை அந்த நீதிபதி இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டு இருக்கிறார் என்பது உண்மை. மற்ற விஷயங்கள் நீதிமன்றத்தில் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன். நீதிமன்றம் என்ன முடிவெடுக்கின்றதோ அதுதான். நாங்கள் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். தமிழக அரசு உங்கள் மீது இருந்த அந்த இது காரணமாக தான் இப்போ உங்கள் மீது அந்த வழக்கு பதிவு போடுறாங்க. நீங்கள் மக்களுக்காக தொடர்ந்து பேசுறது வேறு என்ன பிரச்சனை? Things got hot and almost out of control.
However, when on June 14th, the police arrived to arrest Jagan Moorthy, thousands of supporters were trying to block the cops. And by now, this inter-caste family dispute had turned into a political feud. By now, pressure was beginning to show on the boys' family. They released a video on June 15th that they wanted to draw the case. எங்கள் அப்பான்னு தெரிஞ்ச முன்னாடி காம்ப்ரமைஸாக போகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேஸ் வாபஸ் வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் யாரோ இந்த மாதிரி ஏடிஜிபியோட கார் வந்து சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெகன்மூர்த்தி ஐயா பேர் சொன்னாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு என்னன்னே புரியல. ஏன் அவங்களாம் இதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆனாங்க, எதனால் அவங்க பேர்லாம் வருது, எங்களோட கேஸ்னால ஏன் அவங்க பேர்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சுத்தமாக இது வரைக்கும் புரியவே இல்லை. But it was too late. The powerful policeman seen here during his questioning was arrested the next day, June 16th, with the High Court demanding his custodial interrogation. The AIADMK, fighting to defeat the DMK, says it is a case of political overreach. Law and order is in clear shambles with respect to this DMK. Once they come to power, police force are being made in puppets. Any veracity of crime, there has to be a clear scope of investigation definition. But whereas the DMK is concerned, they fix the culprit in advance and the entire mechanism works towards to punishing him, leaving alone the person who are the masters behind the crime. The classic example, as you stated, is that Arakonam, this Anna University, they determine who the culprit is. Then they go about collecting evidences on the same. Classic example, another example why police force puppets in the hands is today. We came at 10 o'clock to give the complaint to the commissioner. He refused to meet us. It went to JS, then went to DC, then finally we met the ADC and we are out after 2.5 hours. So this is the plight of the law and order and the police force in Tamil Nadu. They only work on the direction of their masters who are DMK. The DMK is determined to go after the ADGP, who managed to get reinstated after a Supreme Court intervention. See, so far as this case is concerned, and so far as my role as a lawyer of Mr. H.M. Jayaram, the current ADGP of Tamil Nadu, he was called to the court on the oral directions of the court. There was no notice to him, and prior to this, he was not even an accused in any of the cases. It's very bizarre that in a case where a police officer comes to the court on the oral directions of the court to assist the court in any kind of queries, he is made an accused and he is directed to be arrested. That to a sitting senior police officer, even when he is not a party to the proceedings, to the list. So this is something which is very, very rare, and as was rightly observed in the course of hearing by one of the honorable judges, that in his tenure as judge of 18 years, he never knew that he had these police powers or to convert the court into a police station. And this family, living 2 hours from Chennai, find themselves encircled by policemen and desperate to get out of the case altogether. ஆனால் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வராங்கன்னு போலீஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு எந்த இதுவும் ஃப்ரீயாக நாங்கள் எந்த வேலை செய்ய முடியல. இதுதான் உண்மை. எங்களுக்கு கடை 1000 கடை இருக்கு. அந்த கடத்தை நான் தைக்கிறேன், நாங்கள் வேலைக்கு போனால் தான் எங்களால் முடியும். இப்போ இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா என் பையனும் வேலைக்கு போக முடியாத ஆகிடுச்சு. அவனும் வீட்டிலே தான் இருக்கான். ஆனால் எங்களுக்கு பாதுகாப்பும் எதுவுமே தெரியல. என்னதான் நடக்குது, என்னதான் பண்ணதுன்னு தெரியல. ஜெகன்மூர்த்தி இது எங்க கேஸுக்கு அவர் எப்படி வந்தாருன்னு எங்களுக்கு புரியல. ஐயா, நாங்கள் எதுவுமே ஒரு பேர் நாங்கள் சொல்லலையா ஐயா, எங்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை தானே ஐயா, எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லைங்களே, எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. அவருக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தங்களும் அவங்க எங்களுக்கு மிரட்டலும் எதுவும் விடல. யாரும் எங்களுக்காண்டு வரவும் இல்லை. போலீஸ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க, டெய்லியும் வந்துட்டு இருக்காங்க. எங்க சார் இன்னைக்கு காலையில் நான் வேலைக்கு போறேன்னு பார்த்தா இந்த வந்து உட்காந்துருக்காங்க. நான் வேலைக்கு போகணும்னு சொல்றேன், அப்ப கூட இன்னும் வேலை இருக்கு, இன்னும் எழுதணும், ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மைண்ட் இது மாதிரி இருந்தா மைண்ட் எங்களுக்கு வந்து இதாக ஒரு மன உளைச்சலாவே இருக்கு. நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? Whether the top policeman was involved in a teenager's abduction has not been legally proven. But stuck in this high-profile fight is a father paying the price for his son's decision to marry the girl he loved. ஜெகன்மூர்த்தியை நமக்கு தெரியாது. ஜெகன்மூர்த்திக்கு கனெக்ஷன் இருக்கா, உதயநிதி கனெக்ஷன் இருக்கா, எடப்பாடி கனெக்ஷன் இருக்கா, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. புரியுதா? இதெல்லாம் அவங்கள தான் சொல்கிறாங்க. யாருக்கு கனெக்ஷன் இருக்குன்னா அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். நாம் இதை பற்றி எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை. அவங்களா ஒன்றுன்னா சொன்னால் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறது? For the BJP, in alliance with the AIADMK, fighting the equally powerful DMK,
The story of an ADGP arrested for allegedly threatening a young couple may mean very little. But for the couple and their families, it is proof that politics spares nobody, not even newlyweds in their early 20s.